Thuyền trưởng Quang, chào Tuấn, hôm nay chúng ta sẽ nói về điều 35 của côn REC 72, liên quan đến tín hiệu âm thanh khi tầm nhìn xa bị hạn chế. Khi ở trong hoặc gần khu vực tầm nhìn hạn chế, tàu thuyền cần phát tín hiệu âm thanh đặc biệt. Phó Ba Tuấn, thuyền trưởng, tín hiệu cụ thể là như thế nào ạ? Thuyền trưởng Quang, đối với tàu máy đang chạy, mỗi 2 phút phải phát một tiếng còi dài. Nếu tàu đã dừng máy và không còn trớn, phải phát 2 tiếng còi dài liên tiếp cách nhau 2 giây. Còn tàu mất khả năng điều động, tàu buồm, tàu đánh cá, và các tàu khác trong tình huống đặc biệt, mỗi 2 phút phát 3 tiếng còi, 1 tiếng dài và 2 tiếng ngắn. Phó Ba Tuấn, và tàu thuyền đánh cá khi neo, hoặc tàu thuyền bị hạn chế khả năng điều động khi neo thì sao ạ? Thuyền trưởng Quang, những tàu này cũng phải phát tín hiệu như đã mô tả ở trên thay vì tín hiệu neo thông thường. Điều này giúp xác định vị trí và tình trạng của tàu để các tàu khác có thể tránh xa. Phó Ba Tuấn, thế còn tàu bị lai, hoặc tàu thuyền đang lai đẩy thì sao thuyền trưởng? Thuyền trưởng Quang, tàu bị lai nếu có nhiều hơn một, thì tàu cuối cùng phải phát 4 tiếng còi liên tiếp mỗi 2 phút. Tàu thuyền đang lai đẩy được coi như tàu máy và phải phát tín hiệu như đã quy định cho tàu máy. Phó Ba Tuấn, còn tàu thuyền neo hoặc tàu thuyền bị mắc cạn thì sao, thuyền trưởng? Thuyền trưởng Quang, tàu thuyền neo phải khu chuông mỗi 1 phút, tàu dài từ 100m trở lên còn cần đánh còng ở phía lái. Tàu bị mắc cạn phải đánh thêm chuông trước và sau mỗi hồi chuông. Phó Ba Tuấn, và tàu có chiều dài dưới 20m, hoặc dưới 12m thì sao ạ? Thuyền trưởng Quang, tàu từ 12m đến dưới 20m không bắt buộc phải phát tín hiệu chuông như quy định. Tàu dưới 12m cũng không bắt buộc phải phát tín hiệu âm thanh, nhưng nếu không phát, cứ mỗi 2 phút phải phát một tín hiệu âm thanh khác có hiệu quả. Phó Ba Tuấn, cảm ơn thuyền trưởng. Bây giờ tôi đã hiểu rõ về các tín hiệu âm thanh cần thiết trong tình huống tầm nhìn hạn chế theo côn REC 72. Captain Quang, hello Tuan. Today we'll discuss Regulation 35 of the COLREG 72, which pertains to sound signals in restricted visibility. When in or near an area of restricted visibility, both during the day and at night, specific sound signals must be used as follows. Third Mate Tuan, Captain, what are these specific signals? Captain Quang, for a power-driven vessel that is making way, it must sound one long blast every 2 minutes. If the vessel has stopped and is not making way, it should sound 2 long blasts in succession, with about a 2-second gap between them. Vessels that are unable to maneuver, sailing vessels, fishing vessels, and vessels towing or pushing another must sound a series of 3 blasts every 2 minutes, 1 long followed by 2 short blasts. Third Mate Tuan, and what about fishing vessels at anchor or vessels restricted in their ability to maneuver when at anchor? Captain Quang, these vessels should also use the signal I just described instead of the normal anchoring signal. This helps to identify their location and status to other vessels to avoid collision. Third Mate Tuan, what about towed vessels, or vessels pushing ahead and forming a rigid unit? Captain Quang, towed vessels, if more than one, then the last vessel, if manned, must sound 4 blasts every 2 minutes, 1 long followed by 3 short. Vessels pushing ahead and forming a rigid unit are considered power-driven vessels and must emit signals as prescribed for power-driven vessels. Third Mate Tuan, and for vessels at anchor or vessels aground? Captain Quang, vessels at anchor must ring the bell rapidly for about 5 seconds every minute. Vessels over 100 meters must also sound the gong rapidly in the aft. Vessels aground should ring the bell before and after the rapid ringing of the bell. Third Mate Tuan, and for vessels between 12m and 20m, or under 12m? Captain Quang, vessels between 12m and under 20m are not required to emit the bell signals. Vessels under 12m are not obliged to emit the described sound signals, but if not, they should emit some other effective sound signal every 2 minutes. Third Mate Tuan, thank you, Captain.
Now I clearly understand the necessary sound signals in restricted visibility situations as per COLREG 72. Thank you for following and supporting the website Crewvn.com.